Uh, Welcome once again. In the last lecture, I discussed background to the poem, and even I also talked about the significance of the title of the poem. How the title is significant, what is actually there in the title, why the poet chose that title for this poem. I discussed those important points. In this lecture, I would like to begin the actual text of the poem. So, I think everybody has got that printed text before while I read the poem. So, and if you don't have the text, please stop watching this video because you bring the printed text and only after that you please attend this lecture. This is very, very important. Huh? So, if some of you have the printed text before you, you will come to know that this Prufrock and other observations, it was published in the year 1917 and it has got the epigraph and that dedication is there in the beginning and epigraph comes after the dedication. This poem is dedicated by the poet to his friend Jean Verdinel, as I told him in the last lecture. And this entire collection of the poems is dedicated to Jean Verdinel. And if you actually open the poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock, there is something that is written in the beginning, and that's something I call it. It is not, you can say, something that you can read. Even I cannot read it. It is because the language that is given there is Italian. So try to understand. And that language Italian has been used, and this Italian matter. So there are the 6 lines given in the beginning in Italian language, and those 6 lines make the epigraph of the poem. So epigraph. Try to understand what is epigraph. So this epigraph is a sort of quotation which appears in the beginning of some writing. So this quotation is called as epigraph when it comes in the beginning of a poem, especially. So this epigraph, this is derived from the great Italian poet, namely Dante. He was born in the year 1265 and he died in 1321. So this is the period of Dante. Dante was a great Italian poet. And this Dante influenced T.S. Eliot immensely. So there was a great influence on T.S. Eliot of the writings by Dante. Dante was a great Italian poet. And these 6 lines which are given in the beginning of the poem, they are derived from Dante's poem Divine Comedy. So this is the name of that poem, Divine Comedy. And that poem is divided into so many sections, and this poem, the Divine Comedy, has so many sections, and from the section entitled Inferno, these particular lines have been chosen by T.S. Eliot. So in Divine Comedy there is a section namely Inferno. From that section this particular passage has been chosen. So this epigraph, it is given in the translation. So if you come to the departmental library, so this book is available for your reference. So this book is T.S. Eliot Selected Poems, and it is edited by Manju Jain. So this book will give you all the details about the poem. Introduction is there, themes are there, even significance of the title and other details are given in the book. So this book is available for your access. So the actual translation of these Italian lines has been given.
And this actual English translation is given on page number 43 of the critical writings in the book T.S. Eliot, selected poems by Manju Jain. So I am reading out the English translation of this epigraph. If I thought my answer were to one whoever could return to the world, this flame should shake no more. But since none ever did return alive from this death, if what I bear to be true, without fear of infamy I answer thee. So this is the actual translation of the lines by Dante, given in the Divine Comedy in the Inferno section. So these lines indicate how much T.S. Eliot loved his friend. What amount of affection T.S. Eliot's mind bore at that time. So while writing the poem, T.S. Eliot had the thoughts of Jean Verdinel in his mind. So therefore, this dedication and this epigraph is there. So this epigraph shows T.S. Eliot's love towards his friend Jean Verdinel. So both of them had stayed in Paris in a hotel. Okay, so I had told him about it in the previous lecture. So I am reading the poem, and in this poem, the speaker is Prufrock himself. And the Prufrock imagines that there is somebody with whom he is having that conversation. खरं तर एक काल्पनिक अशा प्रकारचा एक म्हणजे काय श्रोता या कवितेमध्ये. ओके, प्रूफ्रॉकचा एक काल्पनिक म्हणजे काय कोणीतरी एक श्रोता आहे. And he is addressing this entire poem to that fictional, you can say, auditor. Auditor, it means fictional listener. Auditor means. So let's think about the opening part of the poem. So this is dramatic monologue, as I told you. This entire poem is there through the monologue of Prufrock. He is speaking to himself. Let us go then, you and I. This you may be that fictional listener who is before Prufrock. हा काल्पनिक अशा प्रकारचा म्हणजे काय श्रोता आहे, कदाचित तो त्याच्यासोबत असला पाहिजे. कदाचित असा सहज म्हणजे उद्देशून स्वतःलाच म्हणजे यू हा त्याने शब्द वापरलेला आहे. हे this pronoun you has been used by considering the presence of that fictional listener. Or perhaps through this you, T.S. Eliot is addressing the poem, this matter to the readers like you and me. Let us go then, you and I. So let's go out. Let's go somewhere. Okay. So you are there to accompany me. So the fictional listener is addressed by the speaker in the poem, Alfred Prufrock. Let us go then, you and I, let's go there. म्हणजे तू आणि मी असं म्हणजे आपण जाऊया तिकडे. This is something like this. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky. So when it is the time of evening, at that time we will go there. You and I will go there. So when it is the time of sunset, when it is the time of evening, at that time we will go there. So when will we go? It is given. When the evening is spread out against the sky, when that evening is seen across the sky.
म्हणजे आकाशभर, म्हणजे संध्याकाळ जेव्हा पसरलेली असेल, संध्याकाळची जाणीव आकाशभर पसरलेली आहे, थोडा थोडा अंधार पडलेला असेल कदाचित आकाशभर, अशा संध्याकाळच्या वेळेमध्ये, म्हणजे संध्याकाळच्या वेळेस आपण म्हणजे काय बाहेर जाऊया. सो ऍक्च्युली द रुटीन ऑफ दीज पीपल बिगिन्स व्हेन इट इज द टाइम ऑफ इव्हिनिंग. शक्यतो आपल्या सगळ्या लोकांचं रुटीन म्हणजे सकाळी सुरू होतं. या लोकांची पहाटच म्हणजे काय 11 वाजता होते, 11 in the morning. त्यानंतर तुम्ही विचार करा मग त्यांचा दिवस कधी सुरू होत असेल. आपला दिवस 6-7 वाजता सुरू होतो, यांचा 4-5 तास उशिरा सुरू होतो. ओके, सो दिस इज द मॅटर. When the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. How is that evening? So that evening is like a patient. म्हणजे ही जी संध्याकाळ असणार आहे, ही संध्याकाळ म्हणजे काय, त्या पेशंट सारखी, त्या रुग्णासारखी संध्याकाळ असणार आहे. कशी? So when that patient has been given that anesthesia, इथर म्हणजे त्या माध्यमातून, इथरच्या माध्यमातून anesthesia दिला जायचा त्या काळामध्ये. It is a sort of medicine. So when that patient has been given anesthesia म्हणजे भुलीचं इंजेक्शन. ज्याप्रमाणे एखाद्या पेशंटला भुलीचं इंजेक्शन द्यावं आणि भुलीचं इंजेक्शन दिलेला पेशंट तो त्या टेबलवर झोपलेला, ऑपरेटिंग टेबल वगैरे असेल, अशा प्रकारची संध्याकाळ आहे. म्हणजे अॅनेस्थेशिया दिलेल्या माणसासारखी, म्हणजे काय गुंग अशी झालेली ती संध्याकाळ असणार आहे. As if that person becomes unconscious when he is given that anesthesia. ओके, अॅनेस्थेशिया दिल्याबरोबर त्याला भूल वगैरे चढायला लागेल, तो अनकॉन्शियस अशा प्रकारे होतो, तशा प्रकारची ही संध्याकाळ आहे. ओके, म्हणजे मग ती गुंग करणारी संध्याकाळ म्हणा किंवा अशा पद्धतीने अनकॉन्शियस आपल्याला बनवणारी अशा प्रकारची संध्याकाळ आहे. त्या संध्याकाळी आपण जाऊया बाहेर, तू आणि मी. लाईक अ पेशंट एथनाइज अपॉन अ टेबल, let us go through certain half deserted streets. Half deserted means half empty. There will not be because there's so many people on those streets available. बरेचसे लोक त्या रस्त्यावर ज्यावेळेस नसतील, अशा प्रकारे संध्याकाळच्या वेळेस म्हणजे का आपण जाऊया, समजून घ्या. ओके, संध्याकाळी ज्या लोकांचं म्हणजे काय, खरं तर ज्या लोकांची दिनचर्या सुरू होते संध्याकाळी, त्या लोकांचं एकंदरीत आयुष्य कशा प्रकारचं असेल. निशाचर आहेत का? इमॅजिन अबाउट दॅम. लेट अस गो थ्रू सर्टन हाफ डेझर्टेड स्ट्रीट्स, द मटरिंग रिट्रीट्स. रिट्रीट म्हणजे माघार. ओके, मटर म्हणजे कुजबुजणे, म्हणजे काय मंद मंद आवाज असणे. म्हणजे अशा प्रकारची संध्याकाळ असणार आहे की जी संध्याकाळ त्या पेशंट सारखी असेल. that evening is like that patient who has been given anesthesia. So we are going to go there where those half deserted streets are there. So people are not there in a great number on those streets. Some of the streets are half empty. तुरळक म्हणजे माणूस एका दुसरा दिसतोय. ओके, अशा प्रकारच्या रस्त्यावरून आपण चालत जाऊया. Streets that follow like let us go through certain half deserted streets, the muttering retreats of restless nights. Those nights are considered to be restless. खरं तर रात्र अस्वस्थ नाहीये. खरं तर रात्री हे लोक जे बाहेर जातात ना, खरं तर ते अस्वस्थ आहेत, फ्रॉक सारखे. So how is that night? So that night is restless, and as if that night is muttering, म्हणजे कुजबुजते, मंद मंद आवाजामध्ये काहीतरी बोलते ती, अशा प्रकारची रात्र. ती कुजबूज म्हणजे अशी म्हणजे खरं तर लयास जाणारी कुजबूज असेल किंवा थांबत 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 जाणारा असा आवाज असेल, मंद मंद होत जाणारा असा आवाज असेल. as if the muttering retreats of restless nights in one night cheap hotels. So definitely, so we are now going to such hotels. Those hotels are generally cheap hotels. अशा अतिशय स्वस्त अशा प्रकारच्या हॉटेलमध्ये जाऊया आणि त्या रात्री जाऊन म्हणजे काय, तिथं कुणाला भेटूया. इट इज गिवन of restless nights in one night cheap hotels and sawdust restaurants. So such restaurants
which are very very dirty, maybe because of some sawdust. म्हणजे लाकडाची अशी कुठेतरी एखाद्या ठिकाणी मिल असली पाहिजे लाकूड कापण्याची, ती धूळ वगैरे उडून म्हणजे काय त्या रेस्टॉरंटच्या छतावर वगैरे पडलेलं आहे. अतिशय घाण अशा पद्धतीनं ते धूळ वगैरे असल्यामुळे ते रेस्टॉरंट वगैरे झालेलं आहे. अतिशय स्वस्त आणि घाणेरड्या अशा एखाद्या हॉटेलमध्ये आपण म्हणजे असं संध्याकाळी जाऊया चल. ते गेलेले आहेत असं नाही, दे आर प्लॅनिंग, ही इज प्लॅनिंग. Of restless nights and one night, cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells. Okay. Oyster म्हणजे ते असतं ना, म्हणजे ज्या ठिकाणी शिंपले वगैरे सापडतात, शिंपल्याच्या अगोदरची जी अवस्था असते ना, म्हणजे याची शिंपल्याची, त्याला ऑयस्टर वगैरे म्हणतात. So over there might be some decoration in those hotels. Okay, अशा प्रकारच्या शिंपल्यापासून डेकोरेशन केलेलं हॉटेल वगैरे असेल, त्या हॉटेलमध्ये वगैरे जाऊया. We will go to that hotel where that oyster shell decoration might be there, and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument. Okay, so we will walk through such streets. So that streets might be having some dull and boring argument. अशा प्रकारचं एखादी निरस अशा प्रकारची चर्चा वगैरे त्या रस्त्यावर वगैरे झडत असली पाहिजे. अशा प्रकारची निरस म्हणजे काय, अतिशय बोरिंग अशा प्रकारची चर्चा आहे, आर्ग्युमेंट आहे. सो वी विल गो थ्रू सच स्ट्रीट्स. We will follow those streets like a tedious argument. Streets that follow like a tedious argument of insidious intent. Intent म्हणजे काय, इंटेन्शन. ओके, काहीतरी वेगळं असं इंटेन्शन असलं पाहिजे. जे लोक त्या रस्त्यावर वगैरे जात आहेत, जे लोक म्हणजे त्या रस्त्यावर वगैरे फिरत आहेत, तर म्हणजे त्यांचं काहीतरी भयंकर असं काहीतरी वेगळं म्हणजे इंटेन्शन असलं पाहिजे. So that intention is insidious. Insidious means harmful. Okay. शक्यतो रात्री म्हणजे असे लोक कुठं जातात ना, म्हणजे कशासाठी जातात, you know that. Okay. Perhaps it may be the places like red light areas. Okay. Where you can say that flesh trade is being conducted by certain people. अशा प्रकारच्या म्हणजे रस्त्यावर वगैरे जाऊ ज्या ठिकाणी अतिशय चित्रविचित्र असे म्हणजे लोकांच्या मनामध्ये हेतू वगैरे असतील. ओके, अशा प्रकारचं म्हणजे आर्ग्युमेंट वगैरे चित्रविचित्र त्यांचं चालू असेल. ओके, सो दॅट इन्सिडियस, दिस वर्ड कॅन मीन हार्मफुल. इन्सिडियस, दिस वर्ड ऑल्सो कॅन मीन सिडक्टिव्ह. ओके, अतिशय घाणेरड्या अशा प्रकारचा आर्ग्युमेंट. ओके, काही लोक म्हणजे रात्रीच्या वेळी जातात आणि विशिष्ट अशा लोकांसोबत म्हणजे काय आर्ग्युमेंट वगैरे चालतं, ग्राहकासोबत विशिष्ट अशा स्त्रियांचं. सो दिस इज समथिंग लाईक दॅट. Streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Okay, that argument, that entire argument will lead you to an overwhelming question. खरं तर अतिशय इमोशनल, अतिशय ओव्हरवेल्मिंग अशा प्रकारचा तो प्रश्न आहे. ओके, कशा प्रकारचा प्रश्न आहे, ओव्हरवेल्मिंग. ट्राय टू अंडरस्टँड. टू लीड यू टू अन ओव्हरवेल्मिंग क्वेश्चन, ओ डू नॉट आस्क. तो म्हणतो की कसला प्रश्न आहे, अतिशय ओव्हरवेल्मिंग अशा प्रकारचा प्रश्न आहे, अतिशय जबरदस्त अशा प्रकारचा प्रश्न आहे. पण कोणता प्रश्न आहे, प्लीज डोंट आस्क मी अबाउट इट. ओके, खरं तर तो सांगण्यासारखा प्रश्न नाहीये. ओके, to lead you to an overwhelming question, oh, do not ask, what is it? Okay, so that question is very very overwhelming. One may be getting a lot of emotional sort of overwhelming response to such a question, but I am not going to tell you what that question is. तो कशा प्रकारचा प्रश्न आहे मी काही सांगणार नाही, मी सांगणार नाही. ओके, रात्रीच्या वेळेस म्हणजे एखादा माणूस एखाद्या ठिकाणी जातो आणि कुठं वगैरे जातो हे सांगत वगैरे नाही, म्हणजे काय हे आपल्याला समजलं पाहिजे. तुम्ही तेवढे मोठे हात समजण्याजोगे. टू लीड यू टू अन ओव्हरवेल्मिंग क्वेश्चन, ओ डू नॉट आस्क व्हॉट इज इट, लेट अस गो अँड मेक अवर विजिट.
Okay, so exactly the kind of atmosphere is there, the kind of discussion is there, the kind of argument is going to be there. So let's go to that place where such things are going on. Let's go to that place. Let's experience whatever is going on there, and in this way, let's have the overall experience of such a place. Okay, so this is the plan in the mind of Prufrock. Okay, so he is planning about something important. He is trying to have an answer to his question that he is not willing to tell you what that question is. तर अशा प्रकारचा एक जबरदस्त असा प्रश्न आहे. म्हणजे त्या म्हणजे प्रश्नाचं जे उत्तर असलं पाहिजे त्या उत्तराच्या शोधासाठी मी तिथं जाणार आहे किंवा तू सुद्धा माझ्यासोबत चल जाऊया नेमकं तिथं काय होणार आहे. सो इन दिस वे this is the opening stanza of the poem. Okay, so this is over. Okay, so he is this first stanza is over. So actually this poem has more than 4 to 5 pages. Okay, so out of those pages only one stanza is over. So this is sufficient for this lecture. So remaining details will be continued in the next lecture. Thank you. Please, whenever I am reading the text at that time, you should also read the lines from the text that you have got printed. Thank you.